Yes, good evening everyone once again. Thank you for joining with us. Akash, I hope you're also there with us. Yes, man. Yes, Akash. Akash, you can just go on introducing yourself and you can go ahead starting your session right now. Yes, man. Thank you. Yeah. So, good evening, gentlemen and ladies, who are there present at the webinar today. And it's my immense pleasure to welcome you all for the webinar to how to be productive during this on COVID-19. And I thank Suruli man for giving me this opportunity. And with this, we are going into the webinar. Okay. So, finally, the topic: be productive during the COVID-19. So, first of all, I just want to ask you a question. என்னன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன? ஸோ வை அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த கான்செப்ட் ஏன் வந்துச்சு? ஏன்னா we all know that in the COVID-19 this pandemic has created a pause in the everyone's life. It has created a pause. என்னன்னா ஆல் ஓவர் வேர்ல்ட் இப்போ வந்து எல்லாமே பாஸ்ட்ல இருக்கும், எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கோம், வி ஆர் ஆல் குவாரண்டைன். ஸோ இந்த நேரத்தில் ஹவு டு கோ ப்ரொடக்டிவ். அதுவே மிச்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வி ஹாவ் அவர் ஸ்கூல், வி ஹாவ் அவர் காலேஜஸ், வி ஹாவ் அவர் ஒர்க் அண்ட் வி ஹாவ் அதர் சோர்ஸ். நமக்கு வேற வேற ஒர்க்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. பட் இப்போ எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கோம். ஹவு டு கோ வித் இட் அண்ட் வாட் இஸ் ப்ரொடக்டிவ் திங் யூ கேன் கம் அப். அண்ட் ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் தட் நீங்களும் உங்க வியூஸை ஷேர் பண்ணலாம். ஹவு டு கோ ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி கொஸ்டின் கம்ஸ் ஹியர் இஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஹவு டு கோ ப்ரொடக்டிவ், தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see. Man, I think, excuse me, man. Just a minute, Akash. I got it. Just a minute. I'm just getting you on that. Yes. Yeah, fine. Thank you, man. The first one. So this is what. Let me begin with a story, right? So in the picture, நம்ம பார்க்குறோம் an old he's a grandparent and தாத்தா இருக்காரு and he's just நம்ம என்ன சொல்றது, இந்த இயர்லியர் நம்ம வந்து we have gone through பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போலாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா, நம்ம வீட்டில் இப்போ காலையில் எந்திரிச்ச உடனே we are all moving towards our phone. One of the days காலையில் எந்திரிச்ச உடனே we all go switch on our TV. நம்ம வீட்டில் திட்டு வாங்கியிருப்போம் அம்மா கிட்ட அப்பா கிட்ட, என்னடா காலையில இருந்து டிவி ஓடிட்டே இருக்கு, இந்த டிவிக்கு வாய் நினைச்சு அதை வலிக்க போதுறான். பட் நவ் தி சிச்சுவேஷன் ஹஸ் ஆல் சேஞ்ச். தட் மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே we all go for our cell phones, we all go for our this small screen. ஸோ இப்பெல்லாம் earlier over the days that we all used to get up, see the clock, ஒரு அலாரம் அடிக்கும், நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணுவோம், அதை கிளிக் பண்ணுவோம், தென் வித் தட் வி கெட் அப். பட் தி டேஸ் ஹவ் கம் தட் இப்போ வந்து எல்லாமே இட் ஆல் கம் டு ஃபோன். தட் மார்னிங் நம்ம கெட்டப், நம்ம சில பேர் சொல்லுவோம் நான் நல்ல மூஞ்சில மார்னிங் எந்திரிக்கும். பட் இப்போலாம் நம்ம எந்திரிக்கதே ஜஸ்ட் சீயிங் அவர் வால்பேப்பர் ஆர் தி ஸ்கிரீன் விச் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ். ஸோ டு பிகின் வித் ஸ்டோரி, முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் there was a conversation between an old man and his grandson. என்னன்றா நைட் தூங்கும்போது as usual the old man just he's a grandparent to the child and he was telling a story and end of it he said, ஓகேப்பா ரெஸ்ட் எடுங்க, தூங்குங்க, மார்னிங் நான் எழுப்புறேன். ஸோ அந்த பையன் சொன்னா, நீங்க தான் தாத்தா எழுப்பணும் என்ன, பிகாஸ் யூஆர் மை அலாரம் கிளாக். எப்படி நீங்க எந்திரிக்கிறீங்க, எந்த மைண்ட் செட்ல எந்திரிக்கிறீங்க, வாட் இஸ் யூர் அலாரம் கிளாக்? ஸோ அந்த கிராண்ட் பேரண்ட் வந்து என்ன சொல்ற, சிம்பிளா சொல்றாரு, மை ஏஜ் இஸ் மை அலாரம் பா, பிகாஸ் ஹி நோஸ் தட் ஹி இஸ் கவுண்டிங் ஹிஸ் டேஸ். ஸோ ஹி ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது, மார்னிங் ஒரு 4 o'clock ஒரு 5 o'clock இவர் எந்திரிக்க விட என்னன்னா இஸ் கெய்னிங் த டூ ஹவர்ஸ். நம்ம நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், நிறைய வித்துக்கு கேள்விப்பட்டிருப்போம் தட் லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட், வி ஹேவ் டு லிவ் இட், லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட், வை டு யூ வேஸ்ட் அ செகண்ட்? பட் ஹியர் I just rephrased the phrase taking from one of the blogs saying that life is very short, why don't you gain a second? நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், why life is very short, why do you waste a second? நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, why do you waste a second? So I just rephrased in saying that life is very short, why don't you gain a second? So with this we are going to the topic that productivity, because productivity is a sense எல்லாமே வந்து நம்ம கெயின் பண்ற விஷயத்துல இருக்கு. நம்ம ப்ரொடியூசர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் பிஸியா இருக்கேன் ப்ரொடக்டிவா இருக்கேன், ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. there is some difference between this being busy and being productive. You can be idle and of course you can say that I am busy,
sitting idle. But being productive means you gain every moment of your life. You gain every second. Because there is a saying in life. Life is a race. You have to run till you achieve a goal. But I just refresh it. There's another one. There's another perception to it, saying that life is a journey. Just live it. Just live it. It's not that you are going slowly. You slow up for an inning, you just don't feel it. It's something that you're not stopping it. You're not quitting it. Only when you quit it or only when you quit it or you stop it, the things are going to stop. Right? Fine. So the time factor. உங்க முன்னாடி ஒரு ஸ்டில் இருக்கு எபிக். ஸோ we can just come up with that he's going against the timer. So ரெண்டு டைம்ங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். There's a saying that time and tide will wait for none. You have to be on your toes, you have to go. So அந்த ஃபேக்டர்ல time is something which will dominate us two times. One is ruling us. Again, another one is going against us. சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒன்னும் இல்ல என்னன்னா சம்டைம்ஸ் வி வில் ஃபீல் தட் என்னடா இந்த விஷயம் நம்ம அப்ப பண்ணிருக்கலாமே அந்த ஃபேக்டர்ல போகும்போது we are losing one time. So we are going sometimes we will be going against it time கம்மியா இருக்கு. Why do we go? So இந்த விஷயத்துல நான் என்ன just I want to conclude is we should never go against the time. For example, நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து 10 hours முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா you go sit idle for 8 hours and the last 2 hoursல வந்து 10 hours work பண்ணணும்னா it becomes a challenging one. But அதே இது if you go with the time that you gain a time. So at that moment போகும்போது you live every moment and you make it productive. So sign is something you gain it. Life is a journey. You have to live it on it. Okay. So இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த விஷயத்த எப்படி நம்ம கொண்டு போகலாம்? நம்ம பண்றது எல்லாமே வந்து ப்ரொடக்டிவா இருக்கணும்னா எப்படி போலாம்னா தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் which you have to build is your self confidence, self reliance, and of course your happiness. ஒரு விஷயத்தை நீங்க பண்றீங்கன்னா only when you are happy, only you know that okay, only when you know that I am happy you can move forward. Because இந்த வேர்ல்ட்ல வந்து சில விஷயம் இருக்கு, நீங்க வந்து உங்க லைஃப்லயே வந்து நீங்க கட்டுப்படுத்தாத ஒரே விஷயம் என்னன்னா யுவர் மைண்ட். உங்க மனசை மட்டும்தான் உங்களால வந்து என்னைக்குமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் அந்த மனசுக்கே சொல்லும் நீங்க அதை பண்ணிருக்கலாம்டான்னு பண்ணிருக்கலாமே. பட் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் கோ மார்னிங் எந்திரிச்சோட ஒரு கோவத்துல எந்திரிப்போம், இன்னடா இவ்வளவு லேட்டா எந்திரிச்சோ நீ பண்ணலாமே. நெவர் ஹேவ் தட். நீங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியா ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும்னாலே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு கோ வித் யுவர் மைண்ட் கண்ட்ரோல். So control your mind. You have to just talk to it. You have to just calm it. You have to just be happy. எதை பண்ணாலும் yes, I am happy. ஏன்னா when you just smile your mind, when you just smile your face, நீங்க ஸ்மைல் பண்ணும்போது your mind becomes calm. So calm போகும்போது of course you will be very happy. Happy போகும்போது whatever you do you will be very very happy. So this picture of course I just said that just tells you a story. Would you like a slice happiness? So happiness நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்லாம if you spread it, if you tell to others also, they will be very happy. ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம், நம்மளால இன்னொருத்தர் ஹாப்பியான நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். You feel that satisfaction. The thing of satisfaction comes to your mind. ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், நம்ம மனசு மட்டும்தான் ஒரே விஷயம் நம்ம என்னைக்குமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். So when you satisfy your mind, of course you will love yourself. You will love yourself going in and you will achieve great things. Okay, fine. Yeah. Where did you find that? I have been searching for it everywhere. I made it myself. Yes. So ஒரு ஹாப்பினஸ்ங்கிற ஒரு ஃபேக்டர், ஸ்மைலிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர், சந்தோஷமா எது பண்ணாலும் just be happy. Don't feel that இன்னைக்கு நான் ஒரு 10 விஷயம் பண்ணணும்னு இருந்தா I did only 5 things or at least 2 things. Be happy that you had done that 2 things and be ready for doing that 8 more things. Be ready for doing that 8 things. Just satisfy your mind. Yes, I have done it. The sense of accomplishment. Just satisfy your mind. Yes, I have. The sense of accomplishment கொண்டு வாங்க always. That yes, I am doing it and I will do it. So happiness is something நீ எங்கேயும் போய் தேட வேண்டாம். You have to find it yourself. First of all, you have to know the 2 things: the self-confident and self-reliant. So self-reliant is something when you believe yourself. Yes, I can do it. என்னால இப்ப ஹாப்பியா இருக்க முடியும். Yes, just move on. Okay. So in the picture,
எவ்ரி சிங்கிள் டே யூ மேக் அ சாய்ஸ். சேம் தான், ஒவ்வொரு விஷயத்த நீங்க பாக்குற விஷயத்துல இருக்கு. ஒவ்வொரு திங்ஸ் யூ வாட் யூ டூ டு மேக் அ ப்ரொடக்டிவ். ஒரு ப்ரொடக்டிவான விஷயம் நீங்க பண்ணணும்னா உங்க விஷயத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எவ்ரி ஒன் ஆர் ஸ்டக் இன் சைட், ஒரு பாஸ் வந்துருச்சு, ஜஸ்ட் அ பாஸ். ஸோ ஹவு டு கோ வித் இட்? இதே நீங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடா பார்க்கணும். எஸ், வி ஆர் ஹோம், வி ஆர் பேக் அட் ஹோம். டெய்லி காலையில 5 நிறைய பேர் இருப்பாங்க, 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், இல்லையா நைட் ஷிஃப்ட், நைட் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணும், தூக்கம் இல்ல, சில பேர் சொல்லுவாங்க தூக்கம் இல்ல, ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனஃப் ஸ்லீப், ஐ நாட் ஏபிள் டு மிங்கிள் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ நாட் ஏபிள் டு கோ, ஐ நாட் ஏபிள் டு chat. மெனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து நீங்க பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னு சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் would have moved up. But this is the time where you see the positive in everything. Because only நீங்க பாசிட்டிவ் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா மட்டும்தான் யூ கேன் மூவ் ஆன். ஒன்லி தென் யூ கேன் see things. சேம் தான், ஒரு பஸ்ல போகும்போது, ஹில் ஸ்டேஷன் போகும்போது, there are two options. One, sitting at the other side of the window and enjoying the beautiful scenery. One this side, seeing only the hills. But still, on the hill side உட்கார்ந்தா கூட you can see different sizes, species of flora and fauna நீங்க பார்க்கலாம். So that is how. One thing which I want to conclude here is, நீங்க எதை பண்ணாலும் how you see a problem. ஒரு ப்ராப்ளமே முன்னாடி வந்தாலும், only if you find for a solution to go for it, then only it will ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். Then only you feel the sense of accomplishment in you. The next one, home, sweet home. So home is something which all love, because you started in your home, your life started at home, you learn everything from your family. Your learning starts from your family. No, சொல்லலாம், I have many friends, I have my teachers, but everything starts with your parents. Your home teaches you everything. Being in organized manner, being in a friendly manner, being in a jovial manner. Because வீடுன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு we face everything. கஷ்டங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவோம், we feel happiness. நம்ம கனெக்டிவிட்டி லாங்கா இருக்கும். அப்பா அம்மா மட்டும் இல்லாம தாத்தா பாட்டி, then grandparents, grandchild, then going for cousins, going for brothers, everybody. So அந்த செயின் பாத்தீங்கன்னா, when you search your, ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட just go with your ancestors. பாத்தீங்கன்னா one day your family ancestors வந்து maybe the king of the whole India. அந்த மாதிரி கூட it leads to a connectivity. So productivity in the first procedure என்ன, being in home. So we all know we are at a pause. ஒரு பாஸ் கிடைச்சிருக்கு. காலை எந்திரிச்ச உடனே மார்னிங் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 7 மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும், 6:30 ரெடி ஆகணும். ஆஃபீஸ் போறவங்க மார்னிங் ஷிஃப்டா இருந்தா 9 மணிக்கெல்லாம் சுட சாப்பாடுலாம் பேக் பண்ணிட்டு they have to move on. But everything now come to a pause. even the even there are many people night shift வேலை பாக்குறவங்க நைட் 5 மணிக்கு கேப் ஏறிட்டு they have to move on. Then 2 o'clock they have to come back. So now everything has come to a pause. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், if you want something to be productive, just make your mindset. உங்க மைண்டை செட் பண்ணுங்க. எஸ், ஐ எம் டூயிங். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க என்னப்பா நீங்க கேட்கலன்னா, சின்ஸ் எவ்ரிதிங் ஹஸ் கம் டு எ பாஸ், யூ கேன் பி வித் யர் ஃபேமிலி. நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் இந்த டெக்னாலஜியை தாண்டி, பிகாஸ் டெக்னாலஜி இஸ் சம்திங் விச் கேம் லாஸ்ட் டிகேட் ஒன்லி. பட் அதுக்கு முன்னாடி வாட் வாஸ் இட்? யுவர் ஃபேமிலி. யூ கேன் ஷேர் திங்ஸ், யூ கேன் ஷேர் வாட் ஹேட் ஹேப்பன், ஆர் அட்லீஸ்ட் யூ கேன் கோ வித் சி. யூ கேன் யூஸ் மெனி திங்ஸ். உங்க பழைய மெமரிஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம், இல்லையா உங்க பழைய ஆல்பம், யுவர் ஸ்டோர் ரூம், எனி திங். ஏன்னா பிகாஸ் there was many memes and many blogs. I have read many blogs in that people used to say there were conversation between two kinds of people, both living in opposite house of apartment, but they have never seen in their life. So அந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். Of course social distancing is a one, but when you are in home you feel safe to talk to people. அது மட்டும் இல்ல, you can get connected to people. Things like Facebook, Twitter, the social media, everything has come, which has made us to connect with people all over the world. But what about your family? So then the first thing which you can make a thing is connect with your family. நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னடா அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி அவ்வளோக்குள்ள இல்லைனா just move with your parents. No, that's not thing. You have to talk with your parents, not only with your parents, your relatives. Or connection, I told you, if you see the previous clip, it talks நிறைய பேருக்கு ஒரு மெமரிஸா கொண்டு வரும். ஒரு திருவிழாவோ, ஒரு ஃபங்க்ஷனோ, ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது, ஒரு கல்யாணமோ, the whole family come for a get together. So that's what. So இப்போ get together பண்ண முடியாது, yes fine, of course, but still you can connect with people, call them, talk to them, at least take an old album, go through the photos, enjoy it, see every memory, just speak that moment. இந்த நேரத்தில் நம்ம இது பண்ணோமே. So this thing brings out your connectivity. இதுல என்னப்பா ப்ராடக்ட் கேட்டா, you feel happy,
you at least get connected to people. சும்மா வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் ஜஸ்ட் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லி போகாம ஒன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட், ஜஸ்ட் கால் தம், கால் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அட்லீஸ்ட் ஆஸ்க் தம் ஹவ் ஆர் யூ, ஹவ் இஸ் யுவர் டேஸ் கோயிங். மேக் ஷூர் தட் யூ ரிமெம்பர் தம். Then next one, of course, the modern technology. Gone are the days where parents would, after the school, they used to talk to parents, how are you, how was your day? But now everything has come to a technology where students soon after the class, he will be going and updating in status. Yeah, my day was awesome. I had a nice lesson from my teachers. So not the days are come like this. So talk to because இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா education. The next thing which I want to talk education, but for the productive, family விஷயத்தை பார்க்கும்போது you can talk them. You can learn cooking. Cooking மூவ் பண்ணலாம். வீட்டுல நிறைய விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். What is happening in the home? Because mother is one who never get tired. Lifelong, she is there for the family. Even father. பட் இப்போ வந்து நீங்க கணக்குல பாக்குறீங்க, நீங்க ஸ்கூல் போயிருக்கீங்க. இஃப் யூ ஆர் கிட், நீங்க ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறம் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் இன் ஹோம். சண்டேஸ் கூட யூ ஸ்லீப் ஃபார் ஹவர்ஸ் அண்ட் யூ கெட் அப், இட் இஸ் ரெஸ்டிங் டே மாறிடும். பட் இப்போ யூர் ஆல் டே சீம்ஸ் டு பி சண்டே. ஸோ கெட் அப், சி, அப்சர்வ் திங்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி லைஃப் இஸ் அ ஜர்னி. யூ என்ஜாய் இட், யூ டிராவல் இட். பட் டிராவல் இட் போது யூ ஹேவ் டு பி குட் எக்ஸ்ப்ளோரர். எக்ஸ்ப்ளோரர் இஸ் சம்திங் டு அப்சர்வ் திங்ஸ். அந்த எனர்ஜியோட எதை பண்ணாலும் ஜஸ்ட் பிங் தி சென்ஸ் ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஃபேக்டரோட. ஜஸ்ட் டோன்ட் திங்க் தட் யூ ஜஸ்ட் கோ வித் திங்ஸ் லைக் தட். யா, நெக்ஸ்ட் திங் பேஷன்ஸ். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்னடா எல்லாமே அவசரமா பண்ணிட்டு இருக்க. தி திங் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹியர் இஸ் பேஷன்ஸ். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் அவசரம் ஓடிட்டு, ஜஸ்ட் ரிவைண்ட் யுவர் லைஃப். லைஃப் வந்து கொஞ்சம் பேக்க கொண்டு போங்க. ரிவைண்ட் இட். யூ ஹேவ் பீன் மூவிங் லைக் ஏ moving to the speed of horse, or at least moving to the speed of light. You have been moving fast. Either target, IT company target. To go for a school, there also comes target, goal, everything. Of course, you should have a goal. ஏன்னா ஒரு விஷயம் நீங்க ப்ரொடக்டிவா போகணும் கூட, யூ ஷுட் ஹேவ் அ கோல். மைண்ட்ல நீங்க செட் பண்ணிக்கணும், திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. மோர் தென் தட், பிகாஸ் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், லைஃப் இஸ் சம்திங் யூ ஹேவ் டு கெயின் திங்ஸ். ஒவ்வொரு செகண்டும் பின்னாடி ஃபீல் பண்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஃபோன் பார்க்காம இருந்தா ஐ வுட் ஹவ் கெயின் திஸ். பிகாஸ் இந்த டைம் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது. யூனோ, யாருமே வந்து எதிர்பார்க்கல we will all be shut down in a home, shut down, talking to facing each face, I mean facing each other. பார்த்த ஃபேஸே காலையில இருந்து பார்க்கணும், nobody have thought. பட் அதே நீங்க எப்படி ப்ரொடக்டிவா பார்க்குறீங்க, அது அதர் சைட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், அதர் சைட் ஆஃப் திஸ் திங், திஸ் வாட் மேட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பேஷன்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய பழக்கங்களுக்கு, நான் காலையில வீட்டில் இருந்ததே இல்லை. காலையில் எந்திரிச்சோன்னு ஒன்று விளையாட போவேன், இல்லைன்னா மார்னிங் எந்திரிச்சோம் ஸ்கூலுக்கு போவேன், காலேஜ் போவேன், ஆஃபீஸ் போவேன். I meet people, connect with people. But இந்த நேரத்துல being in home, staying in home, the patience factor that comes here, right? So patience in doing things, patience in learning. முன்னாடிலாம் பசிக்குது மாப்பிள்ளை, then we have food, but now you have to wait for things to happen. You learn patience. The important thing you have is you learn patience. Then you can talk to your generation that just 2 months சும்மாவே we have been sitting home doing productive things. So you can learn patience. Patience வரும்போது when you go for other fields, lockdown open money, when you go for things, you will have patience to stand in line. Before that, you would have gone to shop, you will be making the manager to build the things, salesman to build the things. But now you can wait. The patience உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு this lockdown. But yes, we had to wait. I had to wait. My turn will come. Yes, that's what. The next thing, the most important thing is your education field, education part. So life is something, learning is something, it is a continuous process. It's not only from the books, from the teachers, or from the things you learn from your own mistakes, you learn from success stories, you learn from failures, and you learn from yourself. So there is a blog I read in one particular blog. It says that if you want to destroy a country, the country போயிட்டு நம்ம we don't need to wage a war or something, wage a war or wage a medical bio or something like that. Only when you hit the educational part, it all gets damaged. Simply சொல்ல போனா, education is a basic thing. Only when you education, you have common sense to what to do and what not to do. So the productive tell how to go with education. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், learning is a continuous process. You have to go till the end. You have to do it. You have to go it. So lockdown time, the students, the persons who are going for preparation part, உங்களுக்கே தெரியும் 6 hours is something, it is a basic thing. You have to be at a place preparing for the
காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி வண்டர்ஃபுல் டைம். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லிருக்கலாம் டைம் இல்ல, கிளாஸ் நடக்குது, then after that you have to come home. Traveling, சில பேருக்கு இந்த traveling factor இருக்கு. 2 hours travelingல போகுது. I could not read anything, I could not study anything, I could not go with anything. But this time you cannot say any reason. You cannot say any reason because COVID-19 pandemic has given us something called you cannot say reason to anything. Yes, education is something you can learn things. You can go for online classes. You can go for online courses. You can go for webinars. You can learn things. Over விஷயத்தும். Other part is this called note making thing. You can note down things. Oh, இதுதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு. Then you can one day when you just look back to it. Photos. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க memories. I click photos for memories. But there is something more than that memories partல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா taking notes, making notes. ஒரு விஷயம் பார்த்து just இந்த மாதிரி எழுதினா கூட because the page is something when you see it after some time later it gives you the fresh memory in you while read பண்ணும்போது ஒரு fresh memory உங்களுக்கு கிடைக்கும். Learning is a continuous process that can be done effectively. நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நான் மார்னிங் வந்து இவ்வளவு படிக்கணும்னு இருந்தேன், என் லைஃப்ல நான் இவ்வளவு பண்ணணும்னு இருந்தேன், அதெல்லாம் நீங்க இந்த நேரத்துல பண்ணலாம். சில பேர் சொல்லி இந்த கோர்ஸ் நான் பண்ணலாம்னு இருந்தேன், பட் ஓகே டூ இட் நவ். சில பேர் உங்க ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பரேஷன், உங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல ஃபேக்டர் வந்து நான் இந்த மந்த்துக்குள்ள முடிக்கணும்னு இருந்தேன், பட் டியூ டு டைம் ஃபேக்டர் ஐ குட் நாட். நவ் யூ கேன் டூ பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஹெல் அ லாட் ஆஃப் டைம். நான் நிறைய பேர்த்து மீட் பண்ணப்ப நிறைய பேர்த்துக்கு பேசும்போது சொன்னாங்க டைம் போறதே தெரியல. பட் there were many people who told me this time is not enough for me. Yes, you have to make sure that comes. அந்த ஒரு ஃபேக்டர். read many books. ஒரு புக்ஸ் படிங்க, just go with it. ஒரு புக்ஸ் படிக்கும்போது I would suggest you to, in my opinion, to suggest you to go with autobiographies or non-fiction. So அந்த மாதிரி போகும்போது you learn many things from others' life also. ஏன்னா நம்ம லைஃப் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விட அதர்ஸோட சக்சஸ், அதர்ஸோட ஃபெயிலியர்ஸ், மெயின்லி ஃபெயிலியர்ஸ் would teach us many things. Of course, victory is the power of hair power. You learn many things from a book. I'm not talking about only subject books. More than that, they have many e-books, e-platform where you can download it and read it. Yes, the next thing, your strength and weakness. So productivity நீங்க போறீங்கன்னா first of all you have to know your strength. என்னதான் என் strength? Because people used to say if you have something, if you have your strength, keep it. If you have your failures, build on it. So உங்க weakness, உங்க strength எதுன்னு பாருங்க. Just build up on your weakness, build up on your failures. Yes, I can do it, I will do it. So this is the time, the time factor. திரும்ப வந்து productivityல main thing என்னன்னா is your time factor. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க he is a successful person. எப்படி? Only when he believe him. A person who has to be successful, he has to believe in himself. Yes, I can do it. He knows the value of time. So time is something. In the time நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், once the lockdown opens, we can't say that we will be sitting same idle at home. We'll be sitting in front of, we're sitting with our family. So time factor is one which has to be come to our mind now. The time factor ஒரு விஷயம். So அதை நம்ம ப்ரொடக்டிவ் மாற்றணும்னா first of all you have to know what is your strength. சில பேர் சொல்லுவாங்க என் டைம் போறதே தெரியல. அப்ப எது உங்களுக்கு டைம் போறதே தெரியாம பண்ணது? Why? What makes? Either your technology, social medias are the day full you fall into your social medias or something else. You learn something new. Learning is something. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி it's not only with the books. It's from every part of your life. வீட்டுல இருக்கீங்க, if you arrange something, if your mom always, generally mom and parents just arrange your room. But அந்த சமயத்துல if you do something, room arrange பண்ணீங்கன்னா you learn the ethics, social ethics. If you learn the self discipline. So learning வரும்போது you should have the self discipline in you. Control your mind. You have to talk to your mind. Yes, I am doing it and I will do it. அந்த விஷயத்தை. So first of all, strength and weakness is something you have to learn. This is my strength, this is my weakness, this is what I am going to do. If you have strength, just build on it. If you have failures, build more on it. ஏன்னா நிறைய கோட்ஸ் இருக்கு, நான் ஜெயிச்சதுக்கு குதிரையை விட வேகமா ஒண்ணு. ஸோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர் வரணும்னா you have to build on your failures first. You have to build more on your failures. It's not that you should build on your strength only, you should build more on your failures. For example, இப்போ எனக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா I don't have much patience முன்னாடி எல்லாம், but now I am learning it. I am learning it to this pandemic. I'm learning it how to be patient, how to sit in a room. Because நான் படிச்ச ஸ்கூல், நான் படிச்ச காலேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா it's a dynamic part. You all move from morning to night. Morning 4 மணிக்கு ஷூ போட ஆரம்பிச்சா நைட் 12 மணி வரைக்கும் we used to be in our shoes. Then again the same routine starts. We will be continuously running around. அந்த ஒரு பாஸ் மூவ்மெண்ட் எங்களுக்கு இருக்காது. சண்டேஸ் கூட we used to, Sundays even worse, we used to get morning 5 and evening with
least to 1 or 2 o'clock sometimes. So we enjoyed it. And the part kuda we enjoyed it. இப்போ கூட என் ஸ்கூல் when I go to school I feel the memories. The one which I am now is because of my school. இப்போ நான் என்னவா இருக்கணும் it's all because of my school. The things which I learned in my school. So அந்த ஒரு ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது சாரி ஹலோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேக் ஷோர் தட் ஒரு பாசிட்டிவ் சைடை பார்த்துட்டு உங்க ஸ்ட்ரென்த்தை டெவலப் பண்ணிட்டே வாங்க. நெகட்டிவ் சைடை பார்த்துட்டு உங்க ஸ்ட்ரென்த்தை இன்னும் டெவலப் பண்ணுங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னொரு விஷயம், யூ கேன் பிளான் திங்ஸ். யூ கேன் பிளான் திங்ஸ். தி வெஜிடபிள் வேஸ்ட் விச் யூ கட் ஆஃப் தி வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க வந்து பிளான்டிங் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் சொல்லலாம் எங்க வீட்டில் காடுங்க, நோ நோ இஷ்யூஸ், கோ ஃபார் டெரரியம். டெரரியம் ஒரு கான்செப்ட் வாங்க. window planting, go with it. The seeds, the fruits which are eating, just save it and grow a plant. Give a life to new thing. Because there are many apps. இப்போ என்னன்னா இல்லை டிஜிட்டலா மாறின ஆப் நான் ரீசெண்டா பார்த்தேன். growing plants by being in app. So being app அந்த அளவுக்கு வந்து we have moved in our technology. That அந்த app எப்படி இருந்துச்சுன்னா it is helping us to make sure that we are focused. நம்ம அந்த அந்த ஆப் ஓபன் பண்ணோம்னா it feels like you are growing something. When you come out of the app, like you are going for social media, the plants dies. அப்படிதான் அந்த ஆப்போட செட்டிங்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பிளான்ட்டோட விஷயம் வந்து இட் இஸ் ட்ரூலி விர்ச்சுவல் வந்து அந்த ஆப் எப்படின்னா நம்ம if you are switching on the app and if you go out of the app while we are reading or when we are doing something, the plant dies. So இந்த மாதிரி தான் அந்த ஆப் வந்து விர்ச்சுவலா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பிளான்ட்டுங்கிற விஷயம் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். They show on that the plant is something because when the lockdown open, everyone moved towards the grocery shop. யாருமே வந்து not go for the new phones, new RD cars or new something. All went for the grocery shop. So plant all because the basic thing, life in ஒரு ஃபேக்டர் வரும்போது air. We can live for food, we can live for without water, but the oxygen, the air is the basic thing. So plant a tree. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க லைஃப்ல ஒரு பிளான்ட்டா வளர்த்துக்கீங்களா? எஸ், do it now. Just show them. And the questions going to just bring an end to it. Yes, I have done it. I am doing it. Water it. And also use the vegetable waste. Kitchen use பண்ண vegetable waste வந்து give it as natural thing. ஒரு manure கொடுங்க. And gift. Lockdown open பண்ணதுக்கு gift someone a plant. Because during my school days, when we were in school, our seniors gave a plant to their teachers. School to poli போகும்போது they gave a plant. So what happened? Whenever we go for each and everyone they gave a plant. So whenever we go to their home, we see a plant and we feel proud that yes, நாங்க தான் அங்க வளர்ந்துட்டு இருக்கோம், இருந்தாலும் விதைய விடுவோம். That's what அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. So plant something and spread it. And of course learn cooking. முன்னாடிலாம் learn new types of cooking. எப்படின்னா இப்போ வீட்டில் இருக்கீங்க, முன்னாடிலாம் மார்னிங் ஒரு 10 minutes கிளம்பணும்னா யூ வுட் கோ ஃபார் bread or butter or those or a food which is comfortable for you. But now you have time, so go for the recipes. புது recipes try பண்ணுங்க. Just go for the there are many social networks same connecting things. Go for a new one. Get the groceries, available groceries வச்சு எப்படிலாம் போகலாம். இல்லைன்னா புதுசாக நீங்க ஏதோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Just go to the kitchen, look into it. Just see the utensils, how it goes, how the things work. Just try new things. I mean, worse also don't worry, but try new things. That's what the beauty in it. Because you will have the self satisfaction. Yes, I have done it. Another factor. Akash, are you connected with us? Totally. Akash? Okay, this Akash is getting back to us. Meanwhile, people, if you have any doubts, also please keep posting in the chat or during the Q&A session. We will be happy to address your people also. You can just directly go on with the questions also.
Akash? Okay, I guess Akash is getting connected again. Okay, meanwhile, guess this productivity might have the presentation which Akash has given us might help most of you. இதுல வந்து இப்ப என்ன மாதிரி ப்ரொடக்டிவா இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஆகாஷ் சொன்னது தட்ஸ் ஓகே பட் இதுல ஐ கெஸ் இன்னும் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆகாஷ் இஸ் பிட் மோர் தட் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கோ மோர் ஐ கெஸ் இப்போ வரைக்கும் எதுவும் ப்ராப்ளி எனி கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் ஆர் டவுட்ஸ் யார்ட்டையும் எதுவும் இருக்கா இல்லைன்னா ப்ராப்ளி யூ கேன் ஜஸ்ட் போஸ்ட் இன் தி chat ஆல்சோ we can have a good Q&A session. Any more productive probably if you have any ideas also on being productive, so this can be taken up as a productive concept adum inge post pannalam. Akash, I guess you are back with us. Is Akash? Hello. Yes, Akash, you can go ahead. Yeah, fine. Yeah, thank you. Okay, friends. Now the next one that is called the thing, and இந்த சமயத்துல you can go for wealth out of waste. Waste things வந்து எப்படி புதுசா கொண்டு வரலாம். Plastics அதை ரெண்டா கட் பண்ணி you can use for sapling purposes. You can water the plants. You can see the growth. If you have pets with you, just be with them. Because நம்ம நார்மல் டேஸ்ல போகும்போது we will be running and this time spent with them வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். See them what they eat and love the thing, love the moment, live the moment. The next one, it of course shows picture speaks. பேசும் படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That's what. So this can இந்த சமயத்துல வந்து you can be self discipline. இப்போ நிறைய பேர் ரோட்ல போகும்போது they would have used and reached many accidents even during driving. So அந்த நேரத்துல you can be self controlled. உங்க விஷயத்தை நீங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம். கொஞ்ச நேரம் இது இல்லாம என்ன இருக்க முடியுமா அந்த ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது there are life, ஏன்னா இந்த you all know this technology ஒரு ஃபேக்டர் வந்து இட்ஸ் நாட் ஹேவ் கம் ஒன்லி நோ. இது வந்து இட் ஹாஸ் கம் ஒன்லி நோ. இப்பதான் வந்துச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி. ஸோ பிஃபோர் தட் தேர் வர் ஒன்லி பீப்புள் அரௌண்ட் யூ. தேர் வர் ஒன்லி லவ் பீப்புள் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபேமிலி திங்ஸ் அரௌண்ட் யூ. ஸோ அதுல எப்படி போகலாம்? ஸ்டில் யூ கேன் மூவ். யூ கேன் த்ரோ பேக் டு யுவர் லைஃப். யூ கேன் go to your childhood. நீங்க rewind பண்ணலாம் உங்க லைஃப். ஜஸ்ட் யூ கேன் மேக் ஷூர் யூ rewind your life. You live it and you can tell your parents, you can tell your grandchildren, you can tell to a loved one, you can call them. Yes, do you remember thing நம்ம பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்காடா? Like that you can talk. Of course this all talks how technology has changed. Now used to do the things for us, now things moved up. So now yes, of course the helping others and the factor முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி if you are happy just spread it. If you have a good humor sense, உங்களுக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்காதீங்க. ஹியூமரா பேசுங்க, ஹியூமரா பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்ற, ஜஸ்ட் எந்த சமயத்துல ஜஸ்ட் பி ஹாப்பி. ஒரு ஹாப்பினஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணா if you make sure that others is be happy because of you, you are the person to be mentioned that. நீங்க தான் அந்த இடத்துல பெரிய இதா தெரிவிங்க. இப்போ ஹெல்பிங் ஃபேக்டர் வரும்போது பி அட் ஹோம், அதுவும் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் திங் தான். that thing you are helping others. Only when you go out this COVID pandemic things, it spreads. So be at home. Healthy persons, those are fighting against it. Healthy security person, healthy doctors. So helping is something which can learn during this productive thing. Helping your mother, your father, your brother, younger brother, younger sister, elder brother, elder sister, and our education thing you can help in their life. If they have any problem in the career choose பண்ணல, if you are elder there or elder மட்டும் இல்ல, if you have any idea, you can move, you can talk up, you can help them, you can clear them. ஏன்னா
இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் ஓடிட்டே இருந்தோம். ஸோ டைம் இல்லை, நான் அப்புறம் பேசுறேன், வி வில் டாக் ஆன் சண்டே. ஒரு மீட்டிங் நீங்க ஷெட்யூல் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா இப்போ வந்து யார் ஹோம், பி ப்ரொடக்டிவ், டாக் டு தெம், கிளியர் தெம் ஐடியாஸ். இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே, இல்லைன்னா யோர் ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளே ஏதோ சண்டை டாக் டு தெம். பிரேக் தட் செயின். அந்த ஒரு விஷயத்தை பிரேக் பண்ணுங்க. பிரேக் தட் சைலன்ஸ். ஏன்னா there is a quote என்னன்னா, சைலன்ஸ் பிரேக்கர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. the one who just breaks silence in every gang. just அது ஒரு விஷயத்த ஒரு ஹாப்பினஸா கொண்டு வாங்க. of course this one in the personal life, in my opinion, in the pandemic time I read one book, The Kalam Effect, written by Mr. PM Nair. He was secretary to the former president Dr. APJ Abdul Kalam. எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இந்த விஷயத்துல வாட் ஐ லேர்ன்ட் இஸ், ஐ லேர்ன்ட் மை லைஃப். ஐ லேர்ன்ட் ஒரு வைடர் ரேஞ்ச் கிடைச்சது என் லைஃப்க்கு. பிகாஸ் ஐ சா எ லீடர். இந்த விஷயத்துல இட்ஸ் நாட் ஆட்டோபயோகிராஃபி. இந்த புக் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஆட்டோபயோகிராஃபி இல்ல. தேர்ட் பர்சன் வந்து ஒரு பர்சனோட லைஃபை பார்த்து எப்படி எழுதுவோம், தட் வாஸ் தி திங். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ எம் டாக்கிங் இன் மை ஒப்பீனியன். I just knew more about him. Now I have not met him, I have not talked to him, but I have read about him. அந்த விஷயத்துல I have read the books written by him, The Wings of Fire, The Turning Point. But this book was something different to me. It was a Kalam effect. The effect his secretary, his personal secretary, Mr. PM Nair got. So இந்த விஷயத்துல நான் இங்கேயும் லேர்ன் பண்ணேன். So learning books give you, reading books give you learn new things. You learn things. Okay. So என்ன லேர்ன் பண்ணா, he was a leader down to earth. அந்த ஒரு விஷயத்தை எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோட பார்த்தார். For example, 2003, when he was the president of India, on that year, during the Independence Day, the sky was open dogs. It was raining dogs and cats. ரொம்ப பெரிய மழையா இருந்துச்சு. But still, he had the hope that the sky would clear and we will hoist a flag. And that's what happened. The sky cleared by 2 o'clock in the afternoon and we hoisted the flag. So that was a positive approach. And the positive approach in the book, it was like, yes, we have done it. Another factor. And the last one. So அப்ப நீங்க ப்ரொடக்டிவா போறீங்கன்னா first of all you have to make your mindset, yes, we are going to do it. அந்த ஒரு மைண்ட் ஃபேக்டர் வரீங்க. ஜஸ்ட் நோட் டவுன் திங்ஸ், எஸ் திஸ் இஸ் வாட் we are going to do. ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம் நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க டிக் பண்ணிட்டு வந்தா you will feel the sense of accomplishment. எஸ், எனிவே எனிதிங், நீங்க காலையில இருந்து ரன்னிங் போனா கூட ஜஸ்ட் நோட் டவுன் திங்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் நிறைய பேர் நான் பேசுறப்போ கேட்டுருக்காங்க என்கிட்ட என்னன்னா, சம்டைம்ஸ் டீவியேட் ஆகிறோமே, we deviate from our task, we deviate from our goal. So அந்த மாதிரி நேரத்துல what you do is you just see your goal. அடிக்கடி நீங்க கையில ஒரு பேப்பர் இல்லைன்னா you write in a board that this is what I am going to do today. So when you look at it, you will feel that yes, இன்னும் டைம் இல்ல, I have to go in. So அந்த ஒரு sense of thing you will come up. முன்னாடி சொல்ற மாதிரி the self reliant, you have to believe in yourself. Self confidence comes with your self motivation. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்கு. Yes, I have to do it. So ஒவ்வொரு டாஸ்க் நீங்க கேன்சல் பண்ணும்போது yes, you will feel a sense of accomplishment. Yes, I have done it. நான் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்டர் மூலம் அல்டிமேட்லி இட் லீட்ஸ் டு செல்ஃப் ஹாப்பினஸ். எஸ், ஐ ஹவ் டன் இட். அந்த ஒரு விஷயத்துல. And at last, the quotes, the lovely quotes. Be happy with what you have while you pursue what you want. So be happy. சில பேர் வந்து நிறைய பேர், I'm not just saying in general, நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னன்னா, they are not happy with what they have. நிறைய பிக்சர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஒருத்தர் பைக்ல போயிட்டு இருப்பான், காரை பார்த்துட்டு ஐயோ என்கிட்ட கார் இல்லைன்னு. The person who is going in car, he would have felt bad that, oh, I don't have a flight. But there will be a person who would just be without limbs saying that I hope I had legs. So அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போகும்போது be happy with what you have and pursue what you want. For example, if நீங்க வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறீங்கன்னா just be happy. நீங்க புக்ஸ் வச்சு மூவ் பண்றீங்க, be happy. Yes, I have done it. நான் இவ்வளவு சாப்டர்ஸ் படிச்சேன், இவ்வளவு புக்ஸ் படிச்சேன், இவ்வளவு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்கேன். அதை போயிட்டு you don't compare your life with another because you are unique. அது யூனிக்னஸோட ஃபேக்டர் கொண்டு வாங்க. ப்ரொடக்டிவிட்டியோட மெயின் திங் என்னன்னா, you have to think that yes, I am unique, I am going to do it. அந்த ஒரு ஃபேக்டர் தான். திங் which are going to do productive. நீங்க ப்ரொடக்டிவா மூவ் பண்ணீங்கன்னா அந்த விஷயம் உங்களுக்கு மட்டும் தான் மெயினா ஹாப்பினஸா இருக்கும். அந்த ஒரு ஃபேக்டர் கொண்டு வாங்க. I wasted a part of my life looking for a reset button that never existed. Then I looked and realized that all I needed is to shift and control. Yes. இவ்வளவு நாள் வந்து சில பேர் சொல்லிருக்கலாம் நான் ப்ரொடக்டிவா போல. நிறைய பேர் நான் மீட் பண்ண பர்சன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றேன், இவ்வளவு நாள் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், now I have to move. So the time, இவ்வளவு நாள் வந்து நீங்க டைம் வந்து you are not done productive, you are busy. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி you are busy but you are not productive. So how? There is no reset button.
ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இந்த COVID-19 லாக்டவுன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் again you can't go back to Feb 1 or Feb 2. The moment we are living, again you can't go back to sit in your class in your first year or your second year or at your school. You can't go back, but you can live the moment. Yes, you can have the memories and you can shift and control your life and go. Email adi at least now onwards I can go pakka. Another factor. Yes. Life, last one. Life is like a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Yes. The COVID-19 pandemic everything has come to your past, but not your life. The work you were going came to your past, but your get together came to your past. Some marriage function came to your past, but not your life. Your life move ஆயிட்டு தான் இருக்கு. The time ticking. Clock பார்த்தீங்கன்னா time have been ticking 5:46. அது tick ஆயிட்டு தான் இருக்கு. One second is going on. So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி why don't you gain a second? So ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு டைம்ல வந்து you gain a second. So when you look back, it should not be that you have wasted it. You were busy but not productive. Another factor. So life is like a bicycle. To keep balance, you must keep moving. Yes, you have to keep moving. You have to keep moving. Yes. So with that, gentlemen and ladies, this is what, in my opinion, how to go with your productivity. So to make sure you go productive, be happy, spread happiness, and control your mind. Because there is something called, if you don't control your mind, the mind would control you. So learning வந்து நான் சொன்ன மாதிரி cooking or going with wealth out of waste or planting trees or reading books, அதை தவிர there are many things. There are many. You learn with every part of your life. The morning நீங்க சீக்கிரம் எந்திரிச்சிங்க, you can go for exercise. You can make your body fit. You can learn things. அம்மா கிட்ட நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம். அவங்க லைஃப்ல நடந்த விஷயம் கத்துக்கலாம். The memories you can share, you can talk to your friends, you can learn things. இவ்வளவு விஷயம் நம்ம பண்ணிருக்கோம். Yes, this is what we are going to do. So நீங்க ஸ்லோவா போறேன்னு என்னைக்கு ஃபீல் பண்ணீங்க? ஒரு விஷயம் நீங்க கத்துக்கிறீங்கன்னா don't feel that you're going slow. Feel happy that you don't quit. அந்த ஒரு ஃபேக்டர் லைஃப் வந்து ஒரு ஓப்பன் வியூஸா பாருங்க. That I am happy and I am doing it. And thank you. Thank you, Akash. Thank you so much. And it was a good presentation, I guess so. And people, right now we are open for the Q&A session. You can ask any questions that you wanted to ask right now. You can just post in the public chat also. There is waiting for the questions. We'll have the session probably in another 20 minutes. I guess we have probably another 12 minutes we have. You can just go for the questions. Akash is ready. We'll be ready to answer your questions also. Of course, you can share your views. Gentlemen, ladies, you can share your views. You can share us that how productive you are going, how productive we can go, if people can go, in your opinion. Akash, I do have a question for you. So, can you briefly detail? So, how have you been productive probably for the last 1.5 months that have been going right now? So, what were your schedules and how you are being productive and how things are going on right now? Yes. So now I am just because I'm in my preparation mode. I'm just preparing for my competitive exam. So this time I feel this is the time that I can learn more things. Then the factor of self-discipline comes in me. Before that, இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா just leave things, okay, கிளாஸுக்கு போனா போயிட்டு கிளாஸை கவனிச்சுக்கலாம், then we can move. But now things have changed. இந்த ஒரு விஷயத்தை I have hell a lot of time அப்படின்னு தெரியாம எனக்கு வந்து I have very less time. I don't have time. அந்த ஒரு ஃபேக்டர் மாதிரி தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ. ஸோ ஐ எம் லேர்னிங் திங்ஸ் லைக் இப்போ நிறைய விஷயம் நான் குக்கிங் ஃபேக்டர் வரும்போது நான் அவ்வளோக்கா குக் பண்ணதில்லை, அவ்வளோக்கா பார்த்ததில்ல. பட் நோ ஐ ஃபீல் திங்ஸ் வெல்த் அவுட் ஆஃப் வேஸ்ட் அவுட் விஷயம் பார்க்கும்போது நான் ஐ எம் லேர்னிங் இட். நான் ஐ எக்ஸ்ப்ளோர் திங்ஸ். ஸோ அப்சர்வேஷன் ஃபேக்டர் போகும்போது இந்த டைம்ல இப்போ ஒரு விஷயத்துல நான் என்னோட மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவ் திங் என்ன சொல்லுவேன்னா ரீடிங் புக்ஸ், டூயிங் எக்ஸசைசஸ், பீங் வித் பீப்புள். மெயின் திங் பீங் வித் பீப்புள். இதுக்கு முன்னாடி ஐ பீன் வித் டெக்னாலஜி. எதா இருந்தாலும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மோடு வரும்போது எதா இருந்தாலும் ஜஸ்ட் டேக்
take go to the YouTube, type that session, and I read things. But இப்போ வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா I'm just talking to people. I go for webinars or call my friends, call my teachers. So அந்த மாதிரி விஷயத்த I learn their things also. Learn their life, what is happening. So that's how I'm just going now against the time இல்லாம I don't have time அந்த ஒரு ஃபேக்டர் இல்ல, because I have many things to do. I learn things. இப்போ போஸ்டர் டிசைனிங் ஒரு ஃபேக்டர் வருது. So I take classes. So I learn I'm learning many things because life. I have told you that learning is a continuous process. I'm learning it every second. So கூட I'm doing my, this is my first webinar. So this is the first time that. Hello, Akash, are you with you? So are you with us? Might be there may be some which are even up or disconnected. Not a problem. Yes, yes, Akash, you can go. Hello. You can go ahead. Yes. Yeah, that's what, man. This during this pandemic, the main factor which I learned was patience and self-discipline in me. Okay. Uh, Perfect. Thank you. And any more questions, people? And others K has asked you the same question what I have asked you. So how are you spending your quarantine? That's okay. living my life, living my life, That's a perfect enjoying answer. it. That's a perfect answer. Yes. Okay, people, are there any more questions that needs to be addressed on? Please, we'll have under 8 more minutes to close the entire session. If you have any more doubts also, you can just please put on the chat or you can just directly go for the question asking Akash. We are left with 8 more minutes to close down this webinar session. Okay, I guess Akash, there are no questions as of to be addressed. I guess so. And Okay, man. thank you everyone, and thank you Akash for the session, your time. Right, I hope Thank you, man. Thank you, everyone. you are going more productive than probably whiling away your time in other things. Right, thank you everyone. We'll have a session tomorrow also that will be of good session. So your presentation skills in the session, so that will be handled by me tomorrow. The same time, 5 o'clock in the evening, I speak. So meet you all tomorrow morning. Sorry, tomorrow evening. Thank you again. Good night. Right. Thank you, everyone. Thank you, man, for this wonderful opportunity.